வீடியோவில் டெரகோட்டா ஜும்காஸ் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு கோல்ட் கலர் பெயிண்ட் அண்ட் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி பேக் பண்ண ஜும்காஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ பேஸ் ஆஃப் த ஜும்காஸ்லேயும் ஜும்கா பார்ட்லேயும் க்ரீன் கொடுத்துக்கிறேன். கோல்ட் கலர் அந்த சென்டர் சர்க்கிள் அண்ட் ஜும்காவோட எண்டில் இந்த கோல்ட் கலர் கொடுக்க போகிறோம். க்ரீன் அண்ட் கோல்டு இது ரொம்ப ப்ரெட்டியான காம்பினேஷன். டாப் ஆஃப் த ஜும்காவில் கொடுத்த மாதிரி பேஸ்லையும் கொடுத்துக்கிறோம். இப்போ கோல்ட் கலர் அப்ளை பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்டியான க்ரீன் அண்ட் கோல்ட் காம்பினேஷன் டெரகோட்டா ஜும்காஸ். இதை வெயில காய வச்சு வார்னிஷ் அடித்தா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்துடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.